A very good evening to all the participants of Project Complete Lawyer and others from outside Project Complete Lawyer who have joined here for our Project Complete Lawyer academic session. Let me introduce myself. I am SANDEEP.C. I am the convener for Project Complete Lawyer. Project Complete Lawyer is an initiative of Cochin Institute of International Arbitration and Law and Justice Research Foundation, two non-governmental organizations based in Kerala. The objective of Project Complete Lawyer is to reduce the incubation time required for a law graduate to become a successful lawyer within a reasonable time of 2 years after graduation, by incubating them through a systematic method of imparting the soft skills required to practice law in different capacities in different institutions in the country. So with this objective, Project Complete Lawyer does clinical exercises as well as academic exercises. Every Saturday, we do conduct every week, every Saturday, we conduct academic exercises introducing important subjects, law subjects, important legal issues to the participants, student participants of Project Complete Lawyer. Most of them are final year LLB students from different universities in Kerala. So today we have the subject of Kerala Land Utilization Order, Paddy, Wetland Act, and Coastal Regulation Zone. And that is the subject that we are going to have as an academic session of Project Complete Lawyer. This presentation is made by Advocate Sherry J. Thomas. Sherry sir has been practicing for more than 20 years as an advocate in the High Court of Kerala since 2002 at Sherry Legal Associate. He's also a private online legal consultant. He provides online legal consultations through Niyamadarshini, that is www.niyamadarshini.com. I believe he has a blog which divulge important informations to the public with regard to law. Important subjects of law that the public is interested in. He also has a YouTube channel by the name Niyamadarshini. You can also visit his YouTube channel as well as the blog. He has completed his LLB at COSAT, Cochin University of Cochin University. Prior to doing his LLB, he has completed his degree in political science and government from Maharaja's College in 1997. He has completed his LLM from Mahatma Gandhi University in 2007. He has also done his PG diploma course in cyber law from UAS in 2013. His area of practice includes cybercrime, criminal law, family law, and others. So I welcome you, sir, to the session on behalf of Project Complete Lawyer. I also welcome Johnson, sir, who is the chairperson of Project Complete Lawyer. Sir, without any delay, let us begin the session. Back to you, Sherry, sir. Yes, and I'm audible? Yes, sir, you are audible, sir. All right. Dear friend, Mr. Sandeep and Johnson, sir, and I can see Faisal, sir, also in the line. As we discussed, today there are three sessions, three enactments in which we are going to chart out to reduce your waiting period as a successful lawyer after the completion of the graduation. Obviously, we all are very much aware about the rights of the land. It's a fact that many of the lawyers, at least once in a month, might have been going through the Paddy and Wetland Act in recent times. Even in newspapers and in other articles also, you might have come across the Nelam Nigattal, that process. So today we are discussing three statutes. One is Kerala Land Utilization Order 1967.
Then, as my friend said, Conservation of Paddy Land and Wetland Act, and then Coastal Regulations on Notification. So let me start with the Kerala Land Utilization Order. I will put it in brief because I need not elaborate you section by section because you all are budding lawyers and final year students. I will put it in such a way that how to approach as a litigant, as a lawyer for a litigant. You know, the Kerala Land Utilization Order, it was enacted in the year 1967, and the basic concept of that legislation, we can be termed it 4 in numbers. One is to cultivation of to encourage the cultivation of food crops. Obviously, we are all waiting for some green pastures on that field, and so in 1967 onwards, the state was having such a legislation, cultivation of food crops, to encourage cultivation of food crops. And the second aspect of that order is utilization order is to sale of right to cultivate land. It is a fact that if you are not able to cultivate on your own land, then that right alone to cultivate the land, that can be that a sale can be conducted. So that is the second instance of it. And thirdly, the authorities can give notice to cultivate land. Probably the district collector may direct you to cultivate the land if it is possible for a cultivating purpose, and you are keeping it barren land. A notice can be issued to you in Form A. And fourthly, the utilization of the land can only be with the permission of the revenue authorities. That is mostly that we are seeing in the current pending litigations. That is Rule 6 of the Paddy Land, the utilization order. Suppose if you are having a property, you don't want to cultivate any land, cultivate any food crop in it, and prior to the installation of this enactment, 3 years prior to it or 3 years thereafter, there is no cultivation as such, then you want to utilize it. You cannot do it in accordance to your whims and fancies. You cannot make any constructions in that land. For that, you have to approach the revenue authorities and you have to get an order from the collector, a written permission from the collector. That is, we are usually saying Rule 6.1 order, Clause 6.1 order in the Kerala Land Utilization Order. The Clause 6.1 is a particular direction given by the district collector to utilize your land. That is the crux of this enactment. You need not go much about the particular process, and I will take you directly to the Clause 6 of the Kerala Land Utilization Order. This is the most practical portion in which we are filing writ petitions. When any person want to convert his property, utilize his property, and if he subsequent to the enactment of the Wetland Act, that's the procedures are different. I will mention it later. Now, for coming with this act, the Rule 6 says land cultivated with any food crop, not to be cultivated with any other food crop. That is the heading. But the portion, while coming to the portion, it says no holder of any land which has been under cultivation with any food crop for a continuous period of 3 years immediately before the commencement of this order shall convert or attempt to convert or utilize or attempt to utilize such land for the cultivation of any other food crop. You may note the point, it is for any other food crop, the specific section says, or for any other purpose. And that or for any other purpose is the point in which we are getting orders of utilization. Or for any other purpose except and in accordance with the terms of a written permission given by the collector. So this section, if we go through this section alone, you will get the glimpse of this legislation. It says, if you want to convert a property which remains as a barren land, which is not suitable for any cultivation, and if you want to make any construction over that property, you have to get an order under Clause 6, Clause 1 of the Land Utilization Order. And usually the question comes, the Paddy and Wetland Act it is enacted in the year 2008. So prior to it, the process might have been started in the Land Utilization Order. So the difference is that in Paddy and Wetland Act, we have to make some payment for it. Even if you are the holder of the property, you are having valid title and possession of the property, but it falls under the category of wetland.
or paddy land or in unnotified land, that whatever it may be, you have to make payment or make use of it. But as far as this is concerned, the land utilization order is concerned, the clause 6 is specific. It says if the collector has given permission for you, then you need not pay any amount. But that utilization order, by the help of that order, you can utilize the property for any other purpose that you want. That is a basic aspect of the land utilization order in which we are dealing. Then apart from it, we can say that if any persons are aggrieved, appellate provisions are also there. If any persons are aggrieved by the order of the collector, they can file appeal. And the particular point to be noted is that the sale of right to cultivate the land, which says if the right to cultivate alone, that can be put for a sale, and there are specific provisions for it, and the payment specifications are also provided in it. And I think I need not go further on that point. Basically, if you as a practicing lawyer, I mean, after your graduation, the important provision of this land utilization order, which will be helpful to you, is the clause 6 of the order, which I reiterated earlier. Then the power to require the holder of land to grow specific crops. That's also there. That the revenue officers or the state government, through the revenue officers, are having the power to require the holder of the land to grow specified crops. Then, as I said earlier, about the legislative intention of this order, notice to cultivate land. You may think that my property, it is my freedom whether to cultivate or not. But as per this order, 1967 order, directions may be issued at you to cultivate any crop in your land. I think the land utilization order need not be elaborated much, and that will be suffice for time being. Then I will go to the Wetland Act. That is the most important and currently using provisions in which most people are affected. We'll call it as the Kerala Conservation of Paddy Land and Wetland Act. Basically, you must be having you may aware what is a paddy land. There are two headings we have to bear in mind. One is paddy land and wetland act. What is the difference between a paddy land and a wetland act? Wetland. The paddy land means all types of land situated in the state where paddy is cultivated at least once in a year. You may note it, at least once in a year, or suitable for paddy cultivation but uncultivated and left fallow, and includes its allied constructions like bunds, drainage channels, etc. That is called paddy land. Whereas the wetland says, definition of wetland means land lying between terrestrial and aquatic systems. Land lying between the terrestrial and aquatic systems where the water table is usually at or near the surface, or which is covered by shallow water, or characterized by the presence of sluggishly moving or standing water, saturating the soil with water, and includes backwaters, estuaries, fens, lagoon, etc. So the practical aspect says you may be having a property, and while dealing with the Wetland Act, the certain headings I will point out. One is unnotified land. There are notified land and unnotified land. To that aspect, I can sum up like this. Assume you are having a property and you are having a house also. You are living there for decades. But in the title deed, it is written by you, and it may not be, you may not be necessarily seeing it as Nilam or a paddy land or wetland. But whereas in the revenue records, in the BTR, basic tax register, or the records in the village office, it is seen that it as a wetland. Nilam, you can see it as Nilam. Likewise, the data bank produced by the authorities. There are two kind of things you have to bear in mind. One is data bank and the records in the revenue office. So if your property is seen as a Nilam in data bank, then we will say that it is a notified land. That is, it is notified as Nilam in the data bank. Whereas that property is not included in the data bank.
However, it is seen as a nilam or wetland in the revenue records. We will say that it is an unnotified land. So the proceedings to get it cured, proceeding to get it utilized for other purposes, for the construction purposes, both the proceedings are different in way of filing different forms. I will take you to that point. So data bank means the particular document prepared by the agricultural officer in consonance with the village officer about the survey numbers of the property available in that particular local authority, which is property which are available and suitable for the cultivation, whereas some other properties which is already converted prior to the enactment of this act. It can be identified in that way. Whatever it be, data bank is the document which we can verify by using the survey number. Then if you are agreed by the contents of the data bank, that means your property may not be a wetland or it's not a paddy land. However, it is wrongly included in the data bank. You can take steps to change the data bank. But we will say that the content of the data bank can be corrected. And these documents these data bank will be available in either in village office or in the agricultural office, and it has to be published. That is the law says. And if it is a paddy land, if the property is a paddy land, then the report has to come from the agricultural office for the correction. And if it is a wetland, then the report has to come from the village office for correction. And the RDO, by using the satellite pictures, suppose if you come and say my property was not paddy land, not a wetland, it has been converted years back, you will say from 2008 when this act came, even prior to it my property was converted. So the question comes, what is the evidence for it? You may not be having to produce any corroborative evidence for it. So the authority will make use of the satellite pictures. And the time given is for the report from the village office and agricultural office, the 1 month time was given. And thereafter for collecting the satellite pictures and finally the final order of the removal from the data bank, 3 months time was given. However, as Johnson sir also knows, it's not practically being conducted within this time. So people rush to High Court for getting directions under Article 226. That's the process that being done. Then it comes, there are certain authorities, local level monitoring committees, certain local authorities are there as per this act to monitor the situation, monitor the petitions, etc. I am not going through that in an elaborate manner. Then the question comes, if you want to construct a house, that's a practical aspect. You want to construct a house, then if you are an agriculturist, you are having a property, you are having a 1 acre of property or 50 cents of property. You are doing agriculture works. You are doing agriculture on your own property, but you want to convert a portion of that property for construction of a house for your own. In that purpose, you have to file form number 1. The form number 1 says if a person want to convert a property for his own construction of the house. Therefore, the question is, once the property is transferred to a third party after the enactment of this act, on that purchaser, the second purchaser, he cannot apply with form 1 because it is limited for the person who is in charge of the property, who is cultivating agriculture. The person who is doing the cultivation is having that right, and that we can call it as form number 1. Then if we file an application like this, one of the limitation is that he must not be having any other property suitable for the construction of the house. This particular property need to be the one and only property of this person who is filing an application under form 1. So he has to file an affidavit to that aspect that he is not having any other property. And for this purpose, in panchayats, 4.04 hours of property, and in municipality and corporation, 2.02 hours of property. Only this much extent of property will be allowed to convert for the construction of the house of the particular person who is filing under form number 1. That is that aspect. Then the form number 1 for easy reference, while you are dealing with the Paddy Wetland Act, you can
take the forms, different forms in the rules, and you can compare, you go through the section in a comparative manner. So form number 1 says, as a practical lawyer, form number person approaches you, the form number 1 says the person having a property in which he is doing the cultivation, and if he want to construct a house of his own in that property, then he has to apply with form number 1. And as I said, the report of the agricultural officer and village officer will be taken, and the LLMC will conduct a meeting, local level monitoring committee will conduct a meeting, and they will file a report, and thereafter the process will be completed by the higher authorities. Then you may ask, what are the other forms? The most commonly used other forms are form number 5 and 6. Form number 5 means if your property is included in the data bank published by the agricultural office. The survey number of your property is included in the data bank. Similarly, the survey number is included in the same way the survey number is included in the revenue office also, village office also. So you have to file form number 5. Now the form number 5, as per the revenue gate, the form, while filing form number 5, you can file form number 6 also. So form number 5 means it is a particular procedure to remove the property from the data bank. And you cannot remove all the properties. You can only remove the property if the satellite pictures and all other evidence, it proves that before the enactment of this act, this property was already converted. So that is the case of form number 5. Then comes form number 6 regarding the unnotified land. If the property is not included as data bank in the agriculture, not included as the paddy land or wetland in the data bank, but at the same time, since it is noted as nilam or such a nomenclature in the revenue office, you are not given a freedom to make any construction. That is in the case of unnotified land. Even though it is notified in the data bank, that property is shown as nilam in the revenue records. For that purpose, you have to file form number 6. If the property is up to 20.23 hours, you have to file form number 6. And if the property is above 20.23 hours, you have to file form number 7. These are all the most practical aspects. Suppose a person is asking, many persons know about it through YouTube videos and through other there are other deliberations. People are aware about it, so they may ask, sir, whether I file form number 5 or form number 6. That will be direct questions. So if you are aware about different kinds of forms, you can readily answer to that points. So form number 5 means the property, the survey number of the property is included in the data bank. Then you have to remove it from the data bank. For that purpose, you will file form number 5. And after removal of the data bank, the same property has to be removed from the correction has to be done in the village records also. There is no there is no erase. We are not erasing it. We are correcting it. We are making some additional entries in it in the revenue records. So that for that purpose, we are using form number 6. And if the extent of property is more than 20.23 hours, then we will do the form number 7. Then another important aspect, form number 9. Prior to the amendment of last amendment, now the present situation is that up to 25 cents of property without making any payment, you can convert. You will get the order form 6 order when proceed completion of the form 6. But prior to that, even now, after more than 25 cents of property is there, then you can rely on form number 9. Form number 9 is a process for which the cutoff date is 4/7/1967. The date which says 4/7/1967. If the property is converted or it is used as being used as a land prior to 1967, then you can file the petition under form number 9. Your proceedings can be mooted under form number 9. For that purpose, you need not pay any amount. You may know the difference. On the other hand, if you file form number 5 or form number 6, and that is that property is beyond 25 cents, the extent of property is more than 25 cents, you have to pay the amount. It is your own property.
You are on sale deed, but you have to pay the amount. Whereas if you rely on form number 9 and if you are able to prove that aspects, you will get it for free. That is the basic aspect on that point, form number 9. Then the payment, regarding the aspect of payment, a maximum of 4.04 hours of unnotified land that for constructing a 120 square meter house, and also that is in the panchayat, and in other area a maximum of 2.02 hours of property, and the construction of house is limited to 40 square meters. For that purpose, you need not get an order under 27A, section 27. For all other constructions of residences, you have to get separate order. And the payment chart is like this. The 27A amendment came in the year 12/8/2008. And the ownership date, the enactment and the payment chart is like this. Up to 20.23 hours in panchayat, the party has to pay 10% of the fair value. And in municipality, he has to pay 20% of the fair value. In corporation, 30%. And from 20.23 to 40.47 hours. That's ranging from the extent of property. Then they have to pay 20%, 30%, 40% in a different way. And if more than 40.47 hours of property, then they have to pay 30, 40, 50. That is the rate of percentage. What I meant is, if your property is more than 25 cents of property you are having, even for the even the fact that it's an admitted fact that you are having a house there and it is it's already in a converted state, but even then, to get an order under this act, you have to make this payment, provided if your property is less than 25 cents. That's only after a recent amendment, and after litigations also it is clarified. Then I will do one more tip. So I will give one more tip. That is in 1967, form number 9. It says the period of 1967. So the question is, how can you prove that I have a house in that property or I am having the converted land prior to 1967? The documents which are accepted is one is that we have to produce any title deeds, copy of title deeds. Suppose if the copy of title deed which is prior to 1967, it can be taken as an evidence. Secondly, any other Kanam, etc. There are some agreements for Kanam and such things for the cultivation, etc. If you are having any of that documents, you can produce it. And thirdly, building tax receipt. If your building tax receipt bears the date which is prior to 1967, it will be taken as an evidence. And fourthly, any government licenses. Suppose last time in the initial first session, I said the land utilization order. There are notice for there are some sale purposes, etc. We said at the heading sale of right. So if you are having any document to show that there was a document showing the sale of right prior to 1967, you can produce it as an evidence. Then comes the age of the house, the age of the trees. Then also witnesses. You can bring the witnesses and take their deposition, stating that they know that prior to 1967, this particular property is having a house, or this is a converted land prior to 1967. So these kind of evidences are acceptable. I am taking this from the revenue gate. It is not available all in the act. And if any person is aggrieved by the order, he can file an appeal to the RDO and thereafter to the district collector. That's available as per all statutes. Then I will take you to some of the decisions, some of the recent decisions regarding the wetland, and so the things will be more clear to you. I will take you to a situation wherein you have applied under clause 6 of the land utilization order for utilizing your property. During the pendency of that application, this Wetland Act came. So what Wetland Act says, it says you have to make the payment. So now the question is whether the fee applicable under section 27A of the Wetland Act,
the court has said in a couple of occasions that the prescribed fee payable, what is the amount to be paid? It says it is the notified fair value of the subject property covered by the application. This question arose. I applied for a property. I applied for the conversion of the property. But the revenue authority said my property is converted. Now it is in a converted state, so it is not a nilam. So I have to pay the fair value of the adjacent property, which is not a nilam. I think you get the point. You got the point. That is, I applied for the conversion. At the time of convert application, my property document, the revenue records, it is shown as nilam. So obviously, according to me, I need to pay only the fair value of my property. But the officer said I have to pay the property of the neighboring land, which the fair value register says it is not a nilam. So the court also says it is also clarified on that aspect that the prescribed fee payable, the fee means that 10%, 20%, 30% I said earlier, and that prescribed fee, that is for the fair value of the subject property covered in the application and not the fair value of the neighboring property. Also, it is clarified that the notified fair value on the date of submission. Suppose if I have submitted my application in 2020 and later the fair value has increased, I need not pay the increased fair value. The fair value at the date of submission only need to be paid by me. Then next question, it's an interesting question. It says, we have seen that in form number 1, only the person who is the owner of the property, who's doing agriculturist, who's doing the cultivation, only he can file an application under form number 1. And there's a decision of Justice Alexander Thomas, WPC 8297 of 2020. It says there is no bar on permitting residential use of property of paddy land, even if the property was purchased after the commencement of the act. That is, even the present purchaser, property is purchased even after the commencement of the act, even then the form number 1 can be it can be proceeded with. That is that judgment says. Then another important aspect is the application seeking permission for conversion prior to 31/12/2017. That is the amendment date of the Wetland Act, 31/12/2017 amendment date. Suppose if the KLU application has been made, it has been submitted prior to this date, then which is the fee amount has to be paid? The Act says Panchayat 10%, municipality 20%, corporation 30%. But the court has clarified that the payment fee cannot be imposed if the application has been initiated prior to 31/12/2017. It is on these aspects that writ petitions are allowed in High Court. I mean, they can avoid lakhs of rupees on payment. So people are rushing to courts to get the benefit of these technical aspects. And subsequent to the recent incident of the suicide, and now the petitions for a speedy disposal are comparatively lesser in number. But these aspects can be clarified only through court. Then another question is the fencing of a paddy land. There was such a situation, whether the fencing of paddy land it is a conversion or not. But the court held, Justice P.B. Suresh Kumar court held in 2026 KHC 738. It has been categorically held that the fencing of paddy land, even the fencing of the paddy land, it can amount to conversion. Then it has been also said strengthening of bund around paddy field can be for the purpose of paddy cultivation. It will not come under the bar of it. That is strengthening of a bund around the paddy field. That is allowable. Then the question is, I will put a question like this. Land as nilam, it is shown as nilam in the BTR, but not included in the data bank that we discussed earlier. And building permit was issued prior to 30/12/2017. So you may note that building permit was issued prior to the amendment date, that is 30/12/2017, but land is shown as nilam. Pakka building is there, permit is already there. It is clarified that even if there is deviation from the permit, orders under section 27A cannot be insisted. So the crux of these matters is that once you have started your procedure under KLU, Kerala Land Utilization Order,
that is prior to, the application has been mooted prior to the amendment of the 27, the amendment date, then it will not be a problem at all. Then the question comes. Now the particular question that was disputed for some time. If the property is included, it is shown in the data bank as converted property, not as Nilam as converted property. For quite some time, it was the stand taken by the court was we have to file Form 5 application. But now it is clarified that we need to file only Form 6 application, because even though the survey number of the property is included in the data bank, it is stated as converted land, converted prior to 2008. So in the sense, it is not a wetland in that, while that data bank column is concerned. So Form 6 can be directly filed. Then the question is, another question comes. 10% of the land has to be kept apart for water conservation purpose. If you are converting the property, that is already converted prior to 2018, but if the property is on a larger extent, you have to keep 10% of the land for water conservation purposes. But the court has again clarified that if the application is under KLU order, the order obtained is under KLU, then there is no legal obligation to keep the 10% of the land for conservancy purpose. That the decision is 2025 KLT 403. There are a couple of decisions on that point. It will be available even on bare search in the KSC, etc. 2025 KLT 403, 2019 2 KLT 262, etc. So basically, these are the case laws on that aspect. And since the time is running, I am moving to CRZ. You can always ask questions, any clarification after this session. CRZ may be. I'll point out that postal regulations on notification, it came first in 1991, thereafter in 2011, then 2019. Interestingly, prior to the demolition of the flats in Marada, nobody was bothered about the CRZ notification. In Kerala, almost all except two districts, almost all other districts are having the coastal waters. It can be either sea or backwaters. So the CRZ notification is covered on a particular area in which the salinity is having 5 ppt. 5 ppt means 5 parcels per that point is in ppt. 5 point is there, then all that water bodies will be treated under the coastal regulations on notification. So it says now for even though CRZ 2019 has been notified, the plan is not prepared. A little bit complicated notification is it. So I'll put it in this way. Initially 1991 notification was there, later 2011 notification came, now 2019 notification is in existence. Even then, the present notification which is in force is 2011 notification. The reason is that 2019 notification requires new CZMP, Coastal Zone Management Plan. That Coastal Zone Management Plan has to be published, it's finalized after public hearing. So the public hearing of that plan is not yet started. So the notification itself says unless and until a new map is prepared, the existing notification cannot be implemented and the previous one will be enforced. So first issue is now that CRZ 2011 notification is in force. Then the question comes, basically this notification is to protect the coastal area. So definitely there are restrictions on constructions. Basically this notification is divided into different categories: CRZ 1, CRZ 2, CRZ 3, CRZ 4, and in 2011 notification a special category is also there, CRZ 5. We need only be concerned about CRZ 2 and 3 and 5 also. CRZ 2 means comparatively in a developed corporations, municipality, etc. will come under CRZ 2. Whereas CRZ 3 says
it is relatively undisturbed areas, panchayats. It does not mean that all municipalities, all corporations shall come under CRZ 2. It has to be come under CRZ 2. They have to put it in this way, that legally designated urban area. That is a term used. Legally designated urban area. So CRZ 3 is relatively undisturbed area, panchayat. And CRZ 5, that is for Greater Mumbai, Kerala, and such areas. There are a lot of backwater islands. So CRZ 5 is given. 5 categories also included. Now I will say the restrictions. In CRZ area up to 500 meters, you cannot make any commercial constructions. From HTL high tide lines. From the high tide line, as per the map, up to 500 meters, you cannot do any construction at all. Then there are exceptions. If your property falls under CRZ 2, that is relatively urban area. In that area, you can construct, you can make the constructions on the landward side of the road, existing road, or existing authorized structures. You may listen to the word landward side of the existing road or existing authorized structures. For example, Marine Drive. In Ernakulam Marine Drive, you can see a lot of buildings there, but very close to the water body. That is, that particular area, the area behind the building and the water body, it is shown as a road in the corporation record. And also there was an existing building, earlier building near to High Court, there was an existing building, and in that building line, constructions are possible. So if it is in CRZ 2 area, in corporations and in municipality, the construction is possible from the landward, on the landward side of the existing authorized structure or road. And the difference between 2019 notification and 2011 notification is that in 2011 notification, any constructions are possible, but whereas in 2019 notification, it's yet to come. 19 notification, only residential purposes are allowed. Offices are allowed, but not in commercial sense. For more trust is given on the residential purposes. Then comes CRZ 3. In CRZ 3 area, from the sea, HTL from the sea, up to 200 meters, you cannot construct anything. Whereas from the other water body, backwaters, either 100 meter or width of the creek, whichever is lesser. That is called NDZ, not development zone. So if it is a panchayat, assume you are in a panchayat and there is a water body near to the property, you have to keep 100 meters as no development zone. You cannot do any construction, or the width of the creek. Suppose if there is a small todu, and you need, in that case, you need not keep property as in a non-NDZ for the entire 100 meters. That is, the question is either the width of the creek or 100 meters, whichever is lesser. Only that extent you have to put it as NDZ, no development zone. Then comes the question of CRZ 5. In Kerala, all backwater islands are categorized as CRZ 5. For example, Waipin Island. For example, in some islands in Kollam, and some islands in Alappuzha. Wherever there are islands, I will say that Maradu is an island. You might have come across Maradu, but you cannot see how this can be termed as an island because nationalized road highways are there, more developments are there, but it is treated as an island. That is, in this sense, that particular area is interconnected by using bridges. So if in geographical sense, even if it is connected by bridges, it will be treated as an island. So Maradu can be treated as an island, and Waipin has been can be treated as an island. Several backwaters are there. In such area, the NDZ, no development zone, is reduced to 50 meters. So beyond 50 meters, you can do construction work in the residential, non-commercial construction works in CRZ 5. So I will sum up in this way. In CRZ 3, from the sea, you have to keep 200 meters. And from backwaters, you have to keep 100 meters. And in case of an island, you have to keep 50 meters as no development zone, and you can only construct from the landward side of this particular point. That is the case of 2011. Now, if 2019 is implemented, it's a great boom for the tourism as well as other constructions. CRZ 2019 says the categories are CRZ 3A and B. In 3 category, it is subclassified as A and B. The density of population having 2179. Density of population is having more than 2179 in square kilometer,
then that area will be treated as CRZ 3A. In CRZ 3A, the NDZ is limited to 50 meters, whatever it be, whether sea or water body, it is limited to 50 meters. Whereas in CRZ 3B, the property which is not having densely populated, it remains as an earlier 2011 notification as such. Then the question of backwaters. In backwater islands, new notification says the NDZ is only 20 meters. You need to avoid only 20 meters of property. So the rest of the property constructions can be done. But for that purpose, we have to wait till the CZMP is implemented. And one after giving one more point, I will sum up. That is, even though your property is in NDZ, you can make the renovation of it. Suppose if my house is situated in CRZ category and it is in a dilapidated condition and I want to renovate it, then with prior permission of the KCZMA or local body, through local body, either it can be from the district level or from the state level, I can renovate my house. That is what CRZ 2011 notification says. Whereas in 2019 notification, the local inhabitants can either construct or reconstruct. That is the difference between 2019 and 2011. And moreover, for tourism purposes, more relaxations are given. Tourist temporary structures for tourism, and the tourists construct the villas and such other constructions are allowable on the landward side, even in case of CRZ 3. Whereas earlier I said only in case of CRZ 2, the landward side construction or the existing authorized structure is possible. But whereas in the new notification, even in case of the CRZ 3, constructions are possible on the landward side of the highways, etc., for the tourism purposes. So that is the difference between new notification and the earlier one. Anyway, the 2019 notification, there will be more discussions on that point, and especially after the Marada demolition, people are more aware about this CRZ notification, and people are waiting for 2019 notification to get the relaxations more eased. I think as per the schedule, some time has to be left for the discussion also. Sandeep, I hand it over to you. Thank you, Sherry sir. It was a wonderful presentation, and the session. So before asking a question, please raise your hand using the button that is provided, and kindly introduce yourself before asking the question. Questions from the participants? Sherry sir, I have ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഈ CRZ notification, I think it is a subordinate legislation, as well as the land utilization order is also a subordinate legislation. Yes. ഇതിന്റെയൊക്കെ മെയിൻ legislation എന്തായിരിക്കും? As far as CRZ is concerned, there are only notifications are there. അത് എൻവയോൺമെന്റൽ ആക്ട് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ സാർ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അത് പറയുന്നതല്ലാതെ നോവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡീസ്. എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 3 അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, സെക്ഷൻ 3 അനുസരിച്ച് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതോ നമ്മുടെ ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓർഡർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. അതെ അതെ അതെ, കാരണം ഫുഡ് ക്രോപ്പിംഗിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത്. ഫുഡ് ക്രോപ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കിയേക്കുന്ന ഓർഡർ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതെ അതെ. ഇൻ എക്സൈസ് ഓഫ് ദി പവേഴ്സ് കൺഫേർഡ് ബൈ ദി സബ്സെക്ഷൻ 1 ആൻഡ് ക്ലോസ് ബി ഓഫ് സബ്സെക്ഷൻ 2 ഓഫ് സെക്ഷൻ 3 ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട്. യെസ്, അതാണ് ആ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ പറയുന്നത്. ഒരു ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് മെനി ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് മേ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ നോയിങ് എന്തായിരിക്കും ഇത് പൊളിയാനുള്ള ഒരു കാരണം? വാട്ട് വാസ് ദി പ്രൊസീജിയറൽ എറർ, ഓർ ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ ആസ് ടു വൈ ദിസ് demolition actually happened? What should have been done? And, Yes.
Yeah, my house is very close to it. Close means hardly 1 kilometer away from these demolished flats. And basically, ഇത് പൊളിച്ച സമയത്ത് മരട് CRZ 2-ലാണ്. പക്ഷെ ഇത് പണിത സമയത്ത് മരട് CRZ 3-ലായിരുന്നു. കാരണം മരട് പഞ്ചായത്ത് on a later stage it has been converted to municipality. That is what I said. Just by the conversion of panchayat to a municipality, the change in the nomenclature of the local body, the zone in CRZ will not change. അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് CRZ 3-ൽ പെട്ട ഒരു പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയി മാറിയാലും ആ മാറ്റം വന്ന കാര്യം KCZMA വഴി NCZMA-യിലേക്ക് അറിയിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പെർമിഷൻ കിട്ടി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് CRZ 2-ൽ വരികയുള്ളൂ. അപ്പൊ മരട് ഫ്ലാറ്റുകൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് പെർമിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് CRZ 3-ലായിരുന്നു. 3-ലാണെങ്കിൽ from that water body, even if they claim the benefit of island, they have to kept apart 50 meters. പക്ഷെ അവിടെ അവരത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആകെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്ന CRZ 2-ൽ ഒരു അംഗൻവാടി ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ലാൻഡ് ബേർഡ് സൈഡിലാണ് അവർ പണിതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വാദിച്ചു നോക്കി. പക്ഷേ ഈവൻ ദെൻ ആ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ പെർമിറ്റിന്റെ സമയത്ത് CRZ 3 ആയിരുന്നു. അതേസമയം CRZ 2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ they could have get the benefit of landward side of the existing authorized structure. അത് തന്നെയാണ് പ്രസ്റ്റീജ് ഫ്ലാറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അവിടെ ഒരു അപ്പുറത്ത് എന്തോ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ സമയത്തൊന്നും CRZ 3-ൽ നിന്ന് 2-ലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. Most important aspect is there is no regularization in CRZ. As Johnson sir may be knowing, as per KPBR and KMBR, even if we have constructed, it can be regularized. Even by making payment of some fine also, we can make it regularized. പക്ഷെ CRZ-ൽ there is no regularization. Even 2011 സമയത്ത് പണിതത് 2019-ൽ പെർമിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും regularization ഇല്ല. ഇവർ പറയുന്നത് at the time of construction, if it was permissible and due to lack of knowledge or due to any ignorance, the person has not applied for that permission, then it can be regularized. Otherwise, there is no such regularization as done in the other LSDD acts. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മരട് ഫ്ലാറ്റ് 2000 ആ പൊളിച്ച സമയത്ത് മരട് CRZ 2-ലാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോ അവിടെ പണിയാമെന്ന് വന്നാലും അതിന് അവസരം ഇല്ലാതിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, മറ്റേ ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ വക്കീലെല്ലാം അവർ ഇപ്പൊ അവിടെ പണിയാൻ പോകുക പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഐലൻഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ 20 മീറ്റർ വിട്ടിട്ട് പണിയാം. പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് 20 മീറ്റർ വിട്ടിട്ട് പണിയാം. പക്ഷെ ഈവൻ ദേ വർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ക്ലെയിം ദാറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്. 20 മീറ്റർ വിട്ട് പണിയാമെന്ന് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നുവെങ്കിലും അതിന്റെ പ്ലാൻ വന്നിട്ടില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും അവിടെ അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഡിമോളിഷ്. ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ suppose what kind of a procedure is there and which will consider whether it is a CRZ area, അതിനകത്താണോ പുറത്താണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗം KCZMA വെബ്സൈറ്റിൽ മാപ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. KCZMA, Kerala Coastal Zone Management Authority map is published, and in that map different color categories are given. ഇപ്പോൾ CRZ 3 ആണെങ്കിൽ മഞ്ഞ, CRZ 2 ആണെങ്കിൽ ഒരു റോസ് കളർ, ബഫർ സോൺ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ, ഇനി പൊക്കാളി അതുപോലത്തെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ പോൺസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഡോട്ട്സ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കളർ സെൻസസ് ആർ ഷോൺ. So we have to search the survey number of our property in that column. എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സർവേ നമ്പർ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർവേ നമ്പറിന്റെ മുകളിൽ കളറും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആ സർവേ നമ്പർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ കളറിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫോൾസ് അണ്ടർ CRZ കാറ്റഗറി. അത് CRZ കാറ്റഗറി തന്നെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും അബ്സല്യൂട്ട്ലി ബാറല്ല. ഇപ്പോൾ CRZ 1-ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബഫർ സോൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പ്രൈവറ്റ് ബഫർ സോൺ പറയുന്നുണ്ട്. പഴയതിൽ പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിലും പബ്ലിക് ആണെങ്കിലും ബഫർ സോണിന്റെ 1000 സ്ക്വയർ അകലം വരെയും 1000 സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ ഒരു കണ്ടൽ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ബഫർ സോൺ. ആ ബഫർ സോൺ വന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് 500 മീറ്റർ വരെ NDZ ആണ്, ഒന്നും നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ പുതിയതിനകത്ത് പറയുന്നു ഗവൺമെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ബഫർ സോൺ അങ്ങനെ വരും, പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ അത് വരില്ല. മാത്രമല്ല പൊക്കാളി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ പോൺസ്, പൊക്കാളി ഫീൽഡ്സിന്റെ എവിടെയാണോ സ്ലൂയിസ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് പുതിയ അമെന്റ്മെന്റ് വീണ്ടും വന്നതാണ്. എവിടെയാണോ സ്ലൂയിസ് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് STL. ഇപ്പോ ഈ വൈപ്പിൻ പോലെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പൊക്കാളി പാടങ്ങളുണ്ട്. പ്രോപ്പർട്ടി അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 50 മീറ്റർ വിടണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപോസിബിൾ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് അത് ഇവിടുത്തെ കസ്വാൻ ഐലൻഡ്സിന് വേണ്ടി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോവയിലെ കർണാടകയിലേക്കുള്ള കസ്വാൻ ഐലൻഡ്സിന് വേണ്ടിയും കേരളത്തിലെ പൊക്കാളി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ പോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ഈ ഒരു അമെന്റ്മെന്റ് വന്നത്. അവിടെ പറയുന്നത് ദി പ്ലേസ് ഇൻ വിച്ച് സ്ലൂയിസ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ്, ഈ ബണ്ട് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണോ, യു ഹാവ് ടു മെഷർ ദി HTL ഫ്രം ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പൊക്കാളി ഫീൽഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും കുറെ ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനം വരും, പ്രൊവൈഡഡ് that has to be implemented in the map. As of now, it is not implemented in the map. Even now, we are following the 2011 notification map, which is finalized in 2019. അതായത് 11 മാപ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് 2019-ലാണ്. അപ്പോൾ മരടിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ നിർമ്മാണം നടത്തിയ സമയത്ത് 1991 മാപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം 2011 മാപ്പ് തന്നെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് 2019-ലാണ്. അപ്പൊ ഇനി 2019 മാപ്പ് എപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും ഇത്രയും വൈകില്ല എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബിൽഡിങ്, നമ്മളിപ്പം ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമല്ലോ, അത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പഞ്ചായത്തിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കില്ലേ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി, വി ഷുഡ് ബി കോഷ്യസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഷുഡ് ഗോ ടു ദി വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് whether it is falling within that or not before purchase or whatever it is. But who is going to verify? Is it going to be done by the local body, or will it be sent to the management authority, or how is it verified? Or usually it is engineer തന്നെ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്തങ്ങ് CRZ ചെയ്യണോ? യൂഷ്വലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോൾസ് ഇൻ CRZ കാറ്റഗറി 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെയൊക്കെയുള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ they will send for district authority. അതിന് മുകളിലുള്ള വീടുകളോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസോ ആണെങ്കിൽ, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പെർമിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ, അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് KCZMA അയക്കും. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം NDZ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ 50 മീറ്റേഴ്സിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഐലൻഡിൽ പെർമിസിബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി റിനോവേഷൻ പെർമിസിബിൾ ആണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ ഒക്കുപ്പേഷൻ ചേഞ്ച് പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രം, കമേഴ്ഷ്യൽ എന്നുള്ളത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ മാത്രം, തിരിച്ചും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ പെർമിസിബിൾ ആയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പോലും ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്നത്, അതിനൊരു ഫോം ഉണ്ട്. ഈ CRZ നോട്ടിഫിക്കേഷന് പുറകിൽ തന്നെ അനക്സർ അപ്പൻഡിക്സ് ഒരു ഫോം പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഫോം കൂടി ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറിയ പ്ലോട്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജില്ലാതലത്തിലും അതല്ലെങ്കിൽ KCZMAയിലേക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ്. KCZMA ആളുകൾ വന്ന് നോക്കി ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദി റിനോവേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി, യു മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡിമോളിഷ് ദി ബിൽഡിംഗ് പ്രയർ ടു ഇറ്റ്. നമ്മൾ പഴയത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വേണം പുതിയതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. കാരണം അതേ സെയിം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇപ്പോൾ പെർമിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് 500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ 1980, യു ക്യാൻ ഓൺലി റിന്യൂ ദാറ്റ് മച്ച് അലോൺ. പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാന്നല്ലാതെ, ആസ് ഓഫ് നൗ യു ക്യാൻ റിനോവേറ്റ് ഓൺലി ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഇസ് അവൈലബിൾ. അതുകൊണ്ട് പലർക്കും അബദ്ധം പറ്റാറുണ്ട്, മുഴുവൻ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അവർ പുതിയതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചെല്ലും. അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് CRZ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ അറിയാം. പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാക്സ് റെസിപ്റ്റിൽ, ഇപ്പൊ ചെറിയ വീടുകൾക്കാണെങ്കിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടിയും വരില്ല, വലിയ വീടുകൾക്കാണെങ്കിൽ ടാക്സ് റെസിപ്റ്റിൽ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്തിന് കൂടി റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ബെനിഫിഷ്യൽ. യെസ്, ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട്, ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മളിപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കോർട്ടാണ്, ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനാണ്. ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ഏത് തരം റിട്ട് പെറ്റീഷൻസ് ആണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് അധികമായിട്ട് വരിക? ഏതൊക്കെ ഓർഡേഴ്സ് ആണ് സാധാരണ ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുക? ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയൂ. ഓക്കെ, അത് ബേസിക്കലി ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓർഡറിന്റെ കൂടുതലും വരുന്നത് ഓൾറെഡി ക്ലോസ് 6 അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി വെക്കുകയും പിന്നെ വെറ്റ്ലാൻഡിന്റെ ആക്ട് അനുസരിച്ച് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ 10% ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി വാട്ടർ കൺസർവൻസി പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓർഡറുകൾ വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് അത് ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഐ എം ഓൾറെഡി കവേർഡ് അണ്ടർ KLU. My application was covered under KLU and I need not pay the amount as per the Wetland Act. ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ വെറ്റ്ലാൻഡ് ആക്ടിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോം 1, ഫോം 6, ഫോം 7 പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ലോങ് പെൻഡിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോഴും ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സ് തന്നെ. പിന്നെ കൂടുതലും വരുന്നത് ഈ 25 സെൻസിന്റെ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇറക്കിയ സർക്കുലർ പ്രകാരം they have put a cut off date. അവർ പറഞ്ഞു ഈവൻ ഇഫ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ്, അതിന്റെ രസം അതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചാലി സാറിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ തന്നെ പറയുന്നത്, those who are vigilant on law and those who are vigilant, they have applied earlier.
and for that purpose alone they are punished. അതായത് അവര് ഈ പറയുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയത് കൊണ്ട് അവർ പൈസ അടയ്ക്കണം. ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് 25 സെന്റ് വരെ പൈസ അടയ്ക്കേണ്ട. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം നിയമം പാലിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ പഴയതായതുകൊണ്ട് പൈസ അടയ്ക്കണം, പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അതാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലെ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ കട്ട് ഓഫ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ് ഹാസ് ബീൻ, അത് കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് എടുത്തു കളഞ്ഞു, സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ. അതിനാണ് പിന്നെ ലിറ്റിഗേഷൻ വന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേറൊരു ഇഷ്യൂ സാറിന് ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പല കേസ് ഇപ്പോൾ രവികുമാർ സാറിന്റെ അല്ല, ഇവിടെ മറ്റേ TR രവി സാറിന്റെ ഒക്കെ കോടതിയിൽ പെൻഡിങ് ഉള്ളത് ഈ 25 സെന്റ്സിന് മുകളിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നതല്ല, 26 സെന്റ് വരുന്ന അതിന്റെ കേസുകളോട് പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡേറ്റില് ഇപ്പോ 2-3 സെന്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വരുമ്പോൾ 25 സെന്റ്സിന് മുകളിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത്. 2 സ്ഥലത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരെണ്ണം 20 സെന്റ് മറ്റേ ചിലപ്പോൾ 10 സെന്റും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് അതെല്ലാം കുറച്ച് പെൻഡിങ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഫൈനൽ ഓർഡേഴ്സ് വന്നിട്ടില്ല. Yes. Any other participant, if you want a clarification regarding any of the aspects? Most of the things stated were very technical, but nevertheless very useful in the sense that people will have questions, and suppose you are able to answer the questions correctly, probably they are likely to become your clients as well, because they will be surprised to know that such meticulous details are known to you. അപ്പം ഈ സെഷന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ലൈക്ക് എൻ ഓർഡിനറി അക്കാഡമിക് സെഷൻ, ഇറ്റ്സ് വാസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെഷൻ വെയർ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്. അതെനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു, because I knew Mr. Sharif for a very long time, and I knew that he is an expert in this particular area, and many of his blogs and things were related to this. The latest notifications can be traced from his sources. So you keep in touch with him. Maybe he will be a very helpful guide for you. We will share his number, and if you have any doubts, you can ask. If you have any questions to ask now, you may do that. Thank you. Shari sir, Sandeep ആണ്. Yes. സാറേ, ഫ്രം യുവർ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മളെ ഈ 2 സബോർഡിനേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻസും ഒരു മെയിൻ ലെജിസ്ലേഷനുമാണ് സാറ് ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് റെഡ് ടേപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻവോൾവ് അല്ലേ? അപ്പം ഇതിന് ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ യു മേക്കിംഗ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ന ടൈം ലൈനിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാൻഡേറ്റോ അങ്ങനെ ടൈം ലിമിറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Of course, ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ് ആക്ടില് 30 days ഉണ്ട്, 3 months, അങ്ങനെ പല ഡേറ്റും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എത്രയോ വർഷങ്ങളോളം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പെൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്, ബീയിങ് എ ലോയർ, യു ക്യാൻ ഫയൽ ദ സിമ്പിൾ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ, time bound disposal of the thing. When the act says there is a specific time is stipulated, but authorities are not able to comply, so you can straight away ask a direction from the court, mandamus, writ of mandamus, directing the particular authority to complete the proceeding within a time frame. That is most common and simple writ that even the young juniors can also file, even though it is specified in Wetland Act. പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ ആണെങ്കിലും 30 days സമയങ്ങളൊക്കെ നോട്ടിഫൈഡ് ലാൻഡിന്റെ കാര്യത്തിലും അൺനോട്ടിഫൈഡ് ലാൻഡിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിന്റെ ഒന്നും സെക്ഷൻ വൈസ് പോകാത്തത്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇപ്പോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ഒരു കേസ് കോടതിയിൽ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ആംഗിളിൽ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ CRZ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല. ഈ റീസെന്റ് അമെന്റ്മെന്റ്, അത് അമെന്റ്മെന്റ് 60 ദിവസം അവര് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചിട്ട് അത് വരണേ ഉള്ളൂ. അതിൽ പറയുന്നത് പെർമിസിബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ 60 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും CRZ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ടൈം ബൗണ്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ല. സാറേ, ഈ ഡിലേ, ഈ ഡിസ്പോസൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ഡിസ്പോസലിനുള്ള ഡിലേയുള്ള റീസൺസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക ഇവരൊക്കെ യൂഷ്വലി വെൻ വി ഫയൽ എ പെറ്റീഷൻ? അത് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തല്ലോ, അയാള് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പലയിടത്തും ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റാഫ്. ഇപ്പോ ഈ
ഈ മാപ്പിംഗ് പൂർത്തിയാകാത്ത കാര്യം, CRZ മാപ്പിംഗ് ഇപ്പോഴും പൂർത്തിയാകാത്തതിന് കാരണം ഇവരൊരു റിട്ട് പെറ്റീഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുഷ്താഖ് സാറിന്റെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെമ്പററി സ്റ്റാഫിനെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ ടെമ്പററി സ്റ്റാഫും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് സഫീഷ്യന്റ് സ്റ്റാഫ് ഇല്ല, സോ ദേ ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു കണ്ടക്ട് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ മാപ്പിംഗ്. മാത്രമല്ല ആ മാപ്പിംഗ് സംബന്ധിച്ച് ഈ പൊക്കാളി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ പോൺസ് ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ CRZ 3A അത് നമ്മൾ തന്നെ കൊടുത്ത ഒരു കാര്യത്തിലാണ് വന്നത്. CRZ 3A ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലാൻഡ് ഏരിയ. ഇവർ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ? ഇപ്പൊ ചെല്ലാനത്ത് ആകെ 2 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഭൂമിയുള്ളൂ, അപ്പുറം വെള്ളമാണ്. അവിടെ ഇവര് ചെല്ലാനത്തൊക്കെ CRZ 3A വരാതെ 3B വന്നു. അപ്പൊ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻസിലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ദി എൻറ്റയർ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ദി ഏരിയ. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലഗൂൺസ്, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റിവർ, എല്ലാം വരും. എന്നിട്ട് അവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നോക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് CRZ മീൻസ് ലാൻഡ് ഏരിയ. CRZ says land area, so you have to calculate the population by taking account of the land area alone. While calculating the square meter, you have to take it of the land area alone. So directions were now given to recalculate it. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് വൈകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത്. lack of manpower basically, അല്ലേ? പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ ഫോർട്ട് കൊച്ചി RDO ഓഫീസിൽ കുറെ പുതിയ സ്റ്റാഫിനെ ഇതിനു വേണ്ടി വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് രസമാണ്. കോടതിയിൽ ഇപ്പൊ ജോൺസൺ സാറിന് അറിയാം, കോടതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ആണെങ്കിൽ 3 months, തൃശ്ശൂരാണെങ്കിൽ 2 മാസം, കോട്ടയത്താണെങ്കിൽ 2 മാസം. അങ്ങനെ കോടതിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ് ആക്ടിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം 6 ഫോം 5 തിരക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് മാസം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സാറേ, ഈ റൈറ്റ് ടു സർവീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തും ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ടോ? അതോ whether that is also overlapping in order to remedy this problem? അതെല്ലാം ഉണ്ട്. ബട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ റിട്ട് ഓഫ് മാൻഡമസ്. റിട്ട് ഓഫ് മാൻഡമസ് മീൻസ് വി കമാൻഡ് despite of these much directions, despite of these much legislations, you are brooding over it, so we are making a command. അതാണ് റിട്ട് ഓഫ് മാൻഡമസ്. we are filing before the court. Understood. നമ്മുടെ ടീമിന് ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ലേ? എല്ലാരും പഠിച്ചോ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്? ഭയങ്കര മോശമാണ്, ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത്രയും ഒരു ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട്. So, as Gomez sir പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, if you have any Sandeep പുറത്തു പോയി. Yes, I think that if you don't have any other queries, questions to ask, probably we will conclude this session. And I use this opportunity to extend my sincere thanks to my colleague, Mr. Sherry J. Thomas. As you might be knowing, that he speaks in the language of the industry. That seems to be the very important thing. And as lawyers, we are not expected to be talking with the language of textbooks. People want to know instant answers as to what should I do for this. And if you can say that, suggest that form number 1 is good, form number 5 is good, 6 is good, you have a client with you. So therefore, reading the textbooks or the provisions may not be sufficient. You will have to go to the subordinate legislations, find out what is the particular rule relevant to a particular topic. Atra meticulous aayittu nokkendi varum. And I think that Arun, are you there? Enna parisha edutane? Arun, ഇല്ല, ഇതൊക്കെ വെറുതെ വെച്ചേക്കാണോ? ആൾക്കാർ വേറെ വഴിക്ക് പോയേക്കാണോ? Anyhow, Arun has agreed to come back with a presentation on these statutes, and he will കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് വാസ് പ്ലാൻഡ്. ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സെഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിയും തിരിഞ്ഞും വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതർവൈസ് ഈ സെഷന് മുമ്പ് തന്നെ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു.
anyhow, in the coming days, we will be going deep into this particular topic, because environmental law seems to be one of the important areas of practice, and therefore, these laws are all part of the protection, environment പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. Nevertheless, as lawyers, we look at it from a different angle. That's the only thing. But when there are rules, naturally, everyone is bound to follow that, and the ultimate goal is also being protected. So anyhow, thank you, sir. Thank you very much for being part of PCL. And PCL is, as mentioned, is an initiative where we are trying to find out whether there is a mechanism that can be used so that the incubation period of law students could be reduced. And also, this is an initiative where we wish that dropping out from the legal profession is reduced, so that people can start doing small repetitions about which you have mentioned. And as a client വന്ന് എനിക്ക് വീട് വെക്കണം, വയലാണെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഏത് ഫോമാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് യു ക്യാൻ ഫയൽ എ റിട്ട് ഓഫ് മാൻഡമസ്. ആൻഡ് that seems to be what is intended in this session. So thank you very much, sir. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് we will come back. Thank you, Sherry, sir. Thank you, sir. ഒരു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് we will come back to you. Thank you. Welcome, sir. Thank you. Thank you, Sherry, sir. Thank you so much for the everyone. Thank you. The session has been concluded. We will see each other on Wednesday.